हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाई होप अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एक्चुअली टुडे आई एम प्रेजेंट, इट्स अ संडे मॉर्निंग, so I thought I can help you with the small little sentences. As I observe in most of schools, see, teachers as well as students have to speak English. Without English you can't survive in a good school. If you are a teacher, you are a student, ठीक है, both you are going to face a great difficulty if you are unable to express yourself in English, right? So this video is going to be for the students as well as teachers, so that they can remove the fear of that, means that hawa of I'm unable to speak English, how can I, मीन्स कभी नहीं किया, मैं तो हिंदी मीडियम किया, सो देर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. सो एक्सक्यूजेस, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस. ध्यान से सुनिएगा टीचर्स, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस. सो if you are a human being, so it should be growing up, means growing up things in you that make you alive. एक है ना कोटेशन, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है. वो कैसे दिखते हैं, प्लांट कैसे दिखते हैं कि ये जिंदा है? दे आर ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली. पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही वसंत आता है दे ग्रो अगैन, दे गॉट देयर ग्रीनरी बैक. सो दे सेम विद द ह्यूमन बींग. इफ यू आर अलाइव देन प्रूव इट. सो हाउ विल यू प्रूव इट? यू हैव द सेम knowledge and you are going to school with the same knowledge, but you can teach a student. See, many schools, obviously in my school also, we just said that you are going to be fine if you are unable to speak in English, for the students as well teachers. See, if teacher are going to impose such kind of fine on student, but they are unable to speak themselves, वो खुद नहीं बोल पा रहे, then what the use of it? Don't you think now things become very hollow? See, it looks how hypocrite we are. We are unable to speak English and we are making rules and trying to oppose on the students as well as other teachers. Why? So in that case we have to work on ourselves. So my this video is going to be for the teachers as well as students who are unable to express themselves in English during schools. Okay, during school. So before going to start this video, I would like to request that if you get some information, you get the opportunity to learn something, and you can add one step in the way of getting a best version of yourself, then like, subscribe the channel and watch the video till end, I hope. Okay, fine. Shall we start? See, as a teacher, so you have to address in assembly also, maybe thrice time in a week, I think so. So in that case, how can you address someone, address the students as well as the teachers? So first you can use good morning school with a high pitch. If you are going to good morning school, so it's not going to be effective. They are not going, students means the audience, the spectators are not going to pay attention to whatever you are going to say. So first your pitch to be good morning students, good morning class, yeah, good morning school. Okay, so you can start like that. Second thing, if their principal is present during the assembly and director and the chairperson, in that case you have to say good morning respected chairperson sir, director sir, and principal ma'am, and all the teachers, my colleagues, and students. So in that case you can use kind of this, and then go for your topic. As we all know करके, मीन्स जो भी वर्ड्स आपको एक कंफर्टेबल जोन में लेके जाता है वो वर्ड्स आप यूज़ करके स्टार्ट कर दीजिएगा. ओके, सो now we talk about when a teacher enter in a classroom. First, when you enter in class, all students are going to be wish you good morning ma'am, good morning sir, welcome to the class. Such kind of words they generally use. Okay, in the response of that you will say very good morning students, yeah, very good morning class, how are you? They will answer, I'm fine ma'am,
अक्सर ये यही बोलते हैं क्योंकि यही डेटा रेट आया है. सो इफ दे आर सेइंग आई एम फाइन मैम, सो इन दैट केस एज ए टीचर इट्स योर ड्यूटी, you can give some other expression that, see, they don't have the other expression, that's why they are using the same cliche sentence, I'm fine ma'am. So it's your prime duty. Okay, I'll tell you what you can teach them. First, you can say, in lieu of saying I'm fine ma'am, you can use some other phrase also. For example, first is I'm fit and fine. I'm fit and fine. Second, you can use I'm hale and healthy. It's an idiom, it means first post. I'm hale and healthy. Third, you can say I'm fit as fiddle. And the sentence which I generally use, I'm fit as usual. You can see I'm fit as usual. Okay, I'm happy as well. So this kind of phrase you can use, you can teach your kids. Okay, then the second moment is you have to take roll call, right? So you will say, okay class, ready for the roll call? Yeah, roll call please. You can use this kind of sentence. Then you take the attendance, pronounce their name, and if you want any pen, can we get a pen, or give me a pen. ठीक है, सिंपल से गिव मी पेन. हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क किया है? वेयर वी वर, हम कहाँ थे? लास्ट पॉइंट कौन सा था? वेयर वी वर. ओके, वट वी आर स्टडिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वट वी आर स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे थे? वट वॉज द टॉपिक? ओके, वेयर वी वर. सो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन यू विल से पेज नंबर, जो भी है जिस पे भी आप थे उन सबको बोलो हैव यू ओपन योर बुक. तो अगर सबने बुक ओपन कर ली है, देन यू स्टार्ट कन्वर्सिंग. फर्स्ट यू विल गोइंग टू रिपीट द अर्लियर वन इन इंग्लिश, ठीक है, देन इन हिंदी. बट if your subject is English and some other kind of subject, you can go in English only. But if your subject is as science, maths, so you first describe in English, then in Hindi. So because a class have every type of student, some are unable to understand. ठीक है, means our English is, some are not convenient to understand that conversation, so it will take time. Okay, then small sentences, bring your notebooks, go back, don't make a noise, raise your hands, go back and make cheer. Okay, so and you can say मुर्गा, अब इसको तो आप कुछ नहीं बोलेंगे ना. Go back and raise your hands, go back and make मुर्गा, anything. So and if someone is not completing his homework, you can say, why didn't you complete your homework? Why didn't you complete your homework? What was the issue? And if someone is not feeling well yesterday, you can say, are you okay now? What happened to you? You were feeling very low yesterday, so what would happen? What was happened to you? Yeah, what happened to you? So in that case, if you are going to say these kinds of things in English, obviously student will also going to express himself in English, right? So okay, now I talk about if you are in your duty in means whole. So sometime you have to prepare the duty like during half time. So in that case, walk in a row, walk in a row, walk in queue. Okay, don't make noise, don't talk. It's not no talking, no talking नहीं बोलना है, don't talk, but we'll say don't talk. Walk straight, walk straight. कई बच्चे ऐसे चलते हैं टेढ़े मेढ़े, तो you can say walk straight. ओके, आपको प्रेयर के ड्यूरिंग बोलना होता है मेंटेन वन हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का मीन्स डिस्टेंस रखें. स्ट्रेट, स्टूडेंट्स मेक योर लाइन स्ट्रेट या मेक योर रो स्ट्रेट. ओके, देन यू कैन से you are unable to see how can you analyze, you are unable to see the face of third person, yeah, the head of third person. So one hand distance, maintain one hand distance, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. Or there are a lot of things. If someone is not closing their eyes, you can say close your eyes. Okay, joint your hand properly, joint your hands properly, joint your hands properly, अपने हाथ अच्छे से जोड़ो. Close your eyes.
ठीक है. इफ समवन इज नॉट फीलिंग वेल, व्हाट हैपन, हाउ यू मीन्स यू कैन से आर यू ओके. इफ समवन इज फीलिंग, वो सामने वाले की मुझे चक्कर आ रहे हैं, देन यू कैन से ओके गो टू क्लास एंड टेक रेस्ट, हैव सम वाटर फास्ट. ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ जैसे हमारा वहाँ पे मीन्स बुक्स पढ़े रहते हैं. इफ़ समवन इज़ गोइंग टू से ये बुक्स किसकी हैं, क्यों बिखरी हुई हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है ऐसा हमें बोलना है. तो आप बोलोगे हुज बुक्स इज़ दिस लाइंग ऑन द टेबल, हुज बिग्स बुक्स आर दीज एंड आर लाइंग देयर, हुज बुक्स आर दीज एंड लाइंग देयर, कि ये बुक्स किसकी हैं और यहाँ पे पड़ी हुई हैं, या हुज बुक्स आर लाइंग देयर, ये बुक्स किसकी हैं और यहाँ पड़ी हुई हैं. सो it is not allowed, yeah, you can say it is not allowed to scatter books like this. So don't see it again, don't do it again, ऐसा दोबारा मत करो. और आपको टीचर के लिए कुछ वार्निंग लिखनी है तो वहाँ पे चिपका सकते हैं, डोंट स्कैटर्ड बुक्स हेयर, डोंट पुट बुक्स हेयर, डोंट पुट योर बैग ऑन द टेबल, राइट. सो वन मोर थिंग, यू कैन इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स, टर्न ऑफ द फैन, turn off the fan, close the window, close the door, where's the chalk. और आपको पूछना है कि क्या आपने उतार लिया है, इसको मैं रब कर दूँ, तो क्या बोलोगे, हैव यू नोट डाउन. स्टूडेंट्स, हैव यू नोट डाउन. आपको समझ में आया, डिड यू गेट द पॉइंट, आर यू गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया, डिड यू गेट इट, क्या आपको समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट. ओके, क्या मैं इसको रब कर दूँ, हैव यू नोट डाउन, क्या आपने इसको उतार लिया, हैव यू नोट डाउन, क्या मैं इसको रब कर दूँ, शैल आई रब इट, शैल आई रब इट. देवराज मैम साइड प्लीज, आपको उस टाइम कुछ नहीं बोलना, जस्ट यू हैव टू साइड अवे. I think these sentences is going to help you all more. So if you like the video, like, subscribe the channel and watch the video till end. This will be a best reward for me. Okay जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में. बाय बाय. जल्दी ही एक सुंदर सी, एक प्यारी सी प्रेयर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बिकॉज दिस प्रेयर यूज टू sing in my school. So I heard this prayer for the first time and I like it very much, and I search YouTube also. I get YouTube the long video also, but didn't get any short. So definitely I'll arrange that beautiful peaceful prayer for you जल्दी. ओके, लाइक एंड शेयर. ओके जी, बाय बाय. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ. ओके, डन, बाय बाय.